3대 영양소, 탄수화물, 단백질, 지방, 권장 섭취 비중 및 세부 식단 구성 가이드. 오늘은 3대 영양소의 권장 섭취 비중과 세부 식단 구성에 대하여 알아보겠습니다. 탄수화물, 단백질, 지방은 우리 몸에 필요한 3대 영양소입니다. 각 영양소의 적절한 섭취 비율은 건강한 삶을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 표준적인 권장 섭취 비중. 한국인 영양소 섭취 기준. 일반적으로 한국인에게 권장되는 섭취 비율은 탄수화물 55에서 65%, 단백질 7에서 20%, 지방 15에서 30%입니다. 개인별 차이. 하지만 개인의 나이, 성별, 활동량, 건강 상태 등에 따라 필요한 영양소의 양과 비율은 달라질 수 있습니다. 세부적인 식단 구성. 1. 탄수화물. 주요 식품. 밥, 빵, 면, 곡물, 감자 등. 역할. 에너지 공급. 주의. 정제된 탄수화물보다는 현미, 통밀 등 복합 탄수화물 섭취를 권장합니다. 2. 단백질. 주요 식품. 육류, 생선, 계란, 두부, 콩, 견과류 등. 역할. 근육 성장, 조직 재생, 면역력 강화. 주의. 다양한 식품을 통해 필수 아미노산을 골고루 섭취하는 것이 중요합니다. 3. 지방. 주요 식품. 견과류, 아보카도, 올리브 오일, 생선 등. 역할. 에너지 저장, 세포막 구성, 비타민 흡수 촉진. 주의. 불포화 지방산 섭취를 늘리고 포화 지방산과 트랜스 지방산 섭취는 줄여야 합니다. 건강한 식단 구성을 위한 팁. 균형 잡힌 식사. 3가지 영양소를 골고루 섭취하고 채소와 과일을 충분히 섭취합니다. 다양한 식품 섭취. 같은 종류의 식품만 먹지 않고 다양한 식품을 통해 영양 불균형을 예방합니다. 규칙적인 식사. 하루 3끼를 규칙적으로 챙겨 먹고 간식은 건강한 식품으로 선택합니다. 충분한 수분 섭취. 하루 8잔 이상의 물을 마셔 체내 수분을 유지합니다. 개인 맞춤형 식단. 개인의 건강 상태와 목표에 맞는 식단을 전문가와 상담하여 구성하는 것이 좋습니다. 운동하는 분을 위한 단백질 섭취. 운동을 자주 하시는 분은 근육 회복과 성장을 위해 일반인보다 더 많은 단백질이 필요합니다. 체중 1kg 당 1.2에서 2.0g 정도의 단백질 섭취를 권장하며 운동 강도와 목표에 따라 섭취량을 조절할 수 있습니다. 근육 증량 시 체중 1kg 당 1.6에서 2.0g, 근력 유지 시 체중 1kg 당 1.2에서 1.6g. 단백질 섭취 시기. 운동 직후와 취침 직전에 단백질 섭취를 하면 근육 회복에 더욱 효과적입니다. 채식주의자를 위한 단백질 섭취. 채식주의자라면 동물성 단백질 대신 식물성 단백질을 충분히 섭취해야 합니다. 다음과 같은 식품을 통해 단백질을 보충할 수 있습니다. 콩류, 두부, 콩, 렌틸콩, 병아리콩 등. 견과류, 아몬드, 호두, 캐슈넛 등. 씨앗류, 해바라기씨, 참깨 등. 곡물, 귀리, 퀴노아 등. 채소, 브로콜리, 시금치 등. 팁. 다양한 식물성 단백질을 섭취하여 필수 아미노산을 골고루 섭취하는 것이 중요합니다. 당뇨병 환자를 위한 탄수화물 조절. 당뇨병 환자는 혈당 조절을 위해 탄수화물 섭취량을 신경 써야 합니다. 규칙적인 식사. 탄수화물 섭취량을 일정하게 유지하고 식사 시간을 규칙적으로 지키는 것이 중요합니다. 복합 탄수화물 섭취. 흰쌀밥보다는 현미밥, 통밀빵 등 복합 탄수화물을 섭취하여 혈당 상승 속도를 늦춥니다. 섬유질 섭취. 채소, 과일 등 섬유질이 풍부한 식품을 충분히 섭취하여 혈당 조절에 도움을 줄 수 있습니다. 혈당 측정. 혈당을 자주 측정하여 혈당 변화를 확인하고 식단을 조절합니다. 주의. 당뇨병 환자는 개인의 상태에 따라
식단이 달라질 수 있으므로 반드시 의사나 영양사와 상담하여 맞춤형 식단을 계획해야 합니다. 운동 후 단백질 식품. 운동 후에는 근육 회복을 위해 단백질 섭취가 중요합니다. 흡수 속도가 빠른 단백질을 섭취하는 것이 좋습니다. 유청 단백질, 우유에서 추출한 단백질로 흡수가 빠르고 아미노산 함량이 높아 근육 회복에 효과적입니다. 계란, 모든 필수 아미노산을 함유하고 있으며 생체 이용률이 높습니다. 닭가슴살, 저지방 고단백 식품으로 다양한 조리법으로 섭취할 수 있습니다. 연어, 오메가3 지방산이 풍부하고 고품질 단백질을 제공합니다. 그릭 요거트, 단백질 함량이 높고 유산균이 풍부하여 장 건강에도 좋습니다. 팁, 운동 직후 30분 이내에 단백질과 함께 탄수화물을 함께 섭취하면 근육 합성에 더욱 효과적입니다. 채식주의자를 위한 단백질 보충제. 채식주의자를 위한 단백질 보충제는 다양한 종류가 있습니다. 콩 단백질, 대두 단백질로 필수 아미노산이 풍부하고 소화가 잘 됩니다. 쌀 단백질, 알레르기 반응이 적고 소화가 잘 되는 편입니다. 완두콩 단백질, 필수 아미노산 프로필이 우수하며 소화가 잘 됩니다. 햄프시드 단백질, 오메가3 지방산이 풍부하고 필수 아미노산 함량이 높습니다. 팁, 제품 선택 시 글루텐 프리, 비건 인증 등을 확인하고 본인에게 맞는 제품을 선택하는 것이 좋습니다. 당뇨병 환자를 위한 과일. 당뇨병 환자는 혈당 상승을 조심해야 하므로 혈당 지수가 낮고 섬유질이 풍부한 과일을 선택하는 것이 좋습니다. 베리류, 딸기, 블루베리, 라즈베리 등은 항산화 물질이 풍부하고 혈당 지수가 낮습니다. 사과, 펙틴이 풍부하여 혈당 상승을 완만하게 해줍니다. 키위, 비타민C가 풍부하고 섬유질이 많아 포만감을 줍니다. 자몽, 혈당 조절에 도움을 줄 수 있는 성분이 함유되어 있습니다. 주의, 과일은 섭취량을 조절해야 하며 식사와 함께 섭취하는 것이 좋습니다. 팁, 과일을 통째로 먹거나 껍질째 먹으면 섬유질 섭취를 늘릴 수 있습니다. 당뇨병 환자가 과일을 먹을 때 주의해야 할 점. 당뇨병 환자에게 과일은 건강에 좋은 영양소를 제공하지만 혈당 상승에 영향을 줄 수 있기 때문에 주의가 필요합니다. 1. 혈당 지수 확인. 혈당 지수가 낮은 과일, 딸기, 블루베리, 체리, 키위 등 베리류는 혈당 지수가 낮아 혈당 상승 속도가 느립니다. 섬유질이 풍부한 과일, 사과, 배, 오렌지 등 섬유질이 풍부한 과일은 혈당 상승을 완만하게 해줍니다. 2. 섭취량 조절. 하루 섭취량. 개인의 혈당 조절 상태에 따라 다르지만 일반적으로 하루 1에서 2회, 주먹 크기 정도를 섭취하는 것이 좋습니다. 식사와 함께 섭취. 과일을 식사와 함께 섭취하면 혈당 상승 속도를 늦출 수 있습니다. 3. 섭취 시기. 식후 2시간 이후, 식사 후 혈당이 안정된 후에 과일을 섭취하는 것이 좋습니다. 4. 과일의 종류. 잘 익은 과일, 당도가 높아 혈당 상승에 영향을 줄 수 있으므로 주의해야 합니다. 건조 과일, 당도가 높고 칼로리가 높으므로 과다 섭취를 피해야 합니다. 5. 섭취 방법. 생과일, 생과일로 섭취하는 것이 섬유질 섭취에 도움이 됩니다. 주스, 주스는 섬유질 함량이 낮고 당 함량이 높을 수 있으므로 가급적 피하고 생과일을 직접 갈아 마시는 것이 좋습니다. 6. 개인별 맞춤. 혈당 측정. 혈당을 자주 측정하여 과일 섭취 후 혈당 변화를 확인하고 개인에게 맞는 섭취량과 종류를 조절해야 합니다. 전문가 상담. 당뇨병 전문가와 상담하여 개인에게 맞는 식단을 계획하는 것이 좋습니다. 주의사항. 과일만으로 식사를 대체하지 마세요. 과일은 영양소가 풍부하지만 균형 잡힌 식단을 위해 다른 식품과 함께 섭취해야 합니다. 혈당 조절제 복용 시 과일 섭취 후 혈당이 너무 낮아지는 경우가 있으므로 주의해야 합니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.
다음은 이 내용을 영어 자막과 함께 음성으로 들려드리겠습니다. Recommended intake ratios of the three major nutrients, carbohydrates, protein, fat, and detailed diet composition guide. Today, we will learn about the recommended intake ratios of the three major nutrients and detailed diet composition. Carbohydrates, protein, and fat are the three major nutrients that our body needs. The appropriate intake ratio of each nutrient plays an important role in maintaining a healthy life. Standard recommended intake ratios, Korean nutrient intake standards. Generally, the recommended intake ratios for Koreans are 55 to 65% carbohydrates, 7 to 20% protein, 15 to 30% fat. Individual differences. However, the amount and ratio of nutrients required may vary depending on the individual's age, gender, activity level, health status, etc. Detailed diet composition. 1. Carbohydrates. Main foods: rice, bread, noodles, grains, potatoes, etc. Role: provides energy. Caution: we recommend consuming complex carbohydrates such as brown rice and whole wheat rather than refined carbohydrates. 2. Protein. Main foods: meat, fish, eggs, tofu, beans, nuts, etc. Role: muscle growth, tissue regeneration, strengthening immunity. Note: it is important to consume essential amino acids evenly through various foods. 3. Fat. Main foods: nuts, avocados, olive oil, fish, etc. Role: energy storage, cell membrane composition, vitamin absorption promotion. Note: increase the intake of unsaturated fatty acids and reduce the intake of saturated fatty acids and trans fatty acids. Tips for a healthy diet. Balanced diet. Consume a balanced diet of 3 nutrients and consume plenty of vegetables and fruits. Consume a variety of foods. Avoid eating only the same type of food and prevent nutritional imbalances through a variety of foods. Regular meals. Eat 3 meals a day regularly and choose healthy snacks. Sufficient water intake. Drink more than 8 glasses of water a day to maintain body hydration. Personalized diet. It is recommended to consult with a specialist to create a diet that suits your health condition and goals. Protein intake for those who exercise. People who exercise frequently need more protein than the average person for muscle recovery and growth. It is recommended to consume about 1.2 to 2.0 grams of protein per 1 kilogram of body weight, and you can adjust the intake depending on the intensity and goals of your exercise. When gaining muscle, 1.6 to 2.0 grams per 1 kilogram of body weight. When maintaining muscle strength, 1.2 to 1.6 grams per 1 kilogram of body weight. When to consume protein. It is more effective for muscle recovery if you consume protein immediately after exercise and right before bed. Protein intake for vegetarians. Vegetarians should consume enough vegetable protein instead of animal protein. You can supplement protein through the following foods: legumes, tofu, beans, lentils, chickpeas, etc. Nuts, almonds, walnuts, cashews, etc. Seeds.
sunflower seeds, sesame seeds, etc. grains, oats, quinoa, etc. Vegetables, broccoli, spinach, etc. Tip: it is important to consume a variety of plant-based proteins to consume essential amino acids evenly. Carbohydrate control for diabetics. Diabetics need to pay attention to their carbohydrate intake to control their blood sugar. Regular meals. It is important to maintain a constant carbohydrate intake and regular meal times. Complex carbohydrate intake. Eat complex carbohydrates such as brown rice and whole wheat bread rather than white rice to slow down the rise in blood sugar. Fiber intake. Eat plenty of fiber-rich foods such as vegetables and fruits to help control blood sugar. Blood sugar measurement. Check blood sugar changes frequently to control your diet. Caution: diabetics should consult with a doctor or nutritionist to plan a customized diet, as their diet may vary depending on their individual condition. Protein food after exercise. After exercise, protein intake is important for muscle recovery. It is recommended to consume protein with a fast absorption rate. Whey protein. Protein extracted from milk, which is quickly absorbed and has a high amino acid content, making it effective for muscle recovery. Eggs. Contains all essential amino acids and has high bioavailability. Chicken breast. A low-fat, high-protein food that can be consumed in various ways. Salmon. Rich in omega-3 fatty acids and provides high-quality protein. Greek yogurt. High in protein and rich in lactic acid bacteria, which is also good for intestinal health. Tip: if you consume carbohydrates together with protein within 30 minutes after exercise, it is more effective for muscle synthesis. Protein supplements for vegetarians. There are many types of protein supplements for vegetarians. Soy protein. Soy protein, rich in essential amino acids, and easily digested. Rice protein. Less allergic and easily digested. Pea protein. Excellent essential amino acid profile, easily digested. Hemp seed protein. Rich in omega-3 fatty acids and high in essential amino acids. Tip: when choosing a product, check for gluten-free and vegan certifications, and choose the product that is right for you. Fruits for diabetics. Diabetics need to be careful about their blood sugar levels, so it is recommended to choose fruits with a low glycemic index and high fiber levels. Berries. Strawberries, blueberries, raspberries, etc. are rich in antioxidants and have a low glycemic index. Apples. Rich in pectin, which helps to slow down the rise in blood sugar levels. Kiwi. Rich in vitamin C and high in fiber, which makes you feel full. Grapefruit. Contains ingredients that can help control blood sugar levels. Caution: fruit intake should be controlled, and it is recommended to eat them with meals. Tip: you can increase your fiber intake by eating the whole fruit or the peel. Things to watch out for when diabetics eat fruit. Fruits provide healthy nutrients to diabetics, but they need to be careful because they can affect blood sugar levels. 1. Check the glycemic index. Low glycemic index fruits.
Berries such as strawberries, blueberries, cherries, and kiwis have low glycemic indexes, so they increase blood sugar levels slowly. Fruits rich in fiber. Fruits rich in fiber such as apples, pears, and oranges slow down blood sugar levels. 2. Control intake. Daily intake. It varies depending on the individual's blood sugar control, but it is generally recommended to eat about the size of a fist 1 to 2 times a day. Eat with meals. Eating fruits with meals can slow down the rate of blood sugar levels. 3. Time of intake. 2 hours after a meal. It is recommended to eat fruit after blood sugar is stable after a meal. 4. Type of fruit. Ripe fruit. Be careful because it has high sugar content and can affect blood sugar level. Dried fruit. Avoid excessive intake because it has high sugar content and calories. 5. How to consume. Fresh fruit. Eating raw fruit helps fiber intake. Juice. Avoid juice as much as possible because it has low fiber content and high sugar content. It is recommended to grind raw fruit and drink it. 6. Personalized. Blood sugar measurement. Frequently measure blood sugar to check blood sugar changes after eating fruit, and adjust the amount and type of intake to suit the individual. Professional consultation. It is recommended to consult a diabetes specialist to plan a diet that suits the individual. Caution. Do not replace meals with fruit alone. Fruits are rich in nutrients, but they should be consumed with other foods for a balanced diet. If you are taking blood sugar regulators, be careful because your blood sugar may drop too low after eating fruit. Thank you so much for watching until the end.